2022 সালে শুরু হয়েছিল রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ। দ্বিতীয় দফায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে থেকেই নির্বাচনী প্রচারে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ক্ষমতায় এলে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ থামানোর বিষয়ে উদ্যোগী হবেন তিনি। সেই মতো প্রেসিডেন্টের কুর্সিতে বসে চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু কিছুতেই যুদ্ধ থামানোর ব্যাপারে দুই যুযুধান পক্ষকে সহমত করানো সম্ভব হয়নি। আর তাই 2025-এর 15ই আগস্ট আমেরিকার আলাস্কার অ্যাঙ্করেজে মিলিটারি বেসে ট্রাম্প এবং পুতিনের বৈঠকের দিকে তাই নজর ছিল বিশ্ববাসীর। তাহলে কি এবার শেষ পর্যন্ত 3 বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা যুদ্ধের অবসান হবে? কিন্তু না, দুই রাষ্ট্রপ্রধানই এই বৈঠককে ইতিবাচক বলেও এখনো পর্যন্ত ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধ শেষের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হয়নি বলে জানা গিয়েছে। তবে একই সঙ্গে আমেরিকা এবং রাশিয়ার এই আলোচনা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া বলে জানিয়ে ট্রাম্প বলেন, পরবর্তীকালে এই ধরনের বৈঠক আরও হবে। এমনকি এই বৈঠক ফলপ্রসূ হলে আগামী দিনে বৈঠকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি তাকেও ডাকা হতে পারে বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প। এদিনের বৈঠকের পর ট্রাম্প স্পষ্ট করে দেন যে বৈঠকের বিষয়ে ন্যাটোর সদস্যদের এবং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির জানানো হবে। এমনকি পরবর্তীকালে বৈঠকে জেলেনস্কিকে ডাকা হলে রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের কোনো আপত্তি নেই বলেও জানিয়ে দেন ট্রাম্প। তবে এই সময় পরবর্তী বৈঠকের বিষয়ে ট্রাম্প কিছু না বললেও সকলকে চমকে দিয়ে ইংরেজিতে পুতিন বলে ওঠেন, পরবর্তী বৈঠক মস্কোতে হোক। এর জবাবে সময় চেয়ে নেন ট্রাম্প। বৈঠকের শেষে সংবাদ সম্মেলন করেন দুই দেশের নেতা। ইতিবাচক বৈঠক হলেও যুদ্ধবিরতি নিয়ে কোনো চুক্তিতে পৌঁছানো যায়নি। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বলেন, অনেক বিষয়ে একমত হয়েছে, তবে কিছু বিষয়ে কোনো চুক্তিতে পৌঁছানো যায়নি। মনে করা হচ্ছে দুই দেশের নেতাদের মধ্যে এই বৈঠক শান্তির পথ খুলে দিতে পারে। এই সময় ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধের অবসান ঘটানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে ট্রাম্পের যে প্ল্যান বি অর্থাৎ পরবর্তী বৈঠকটি হবে কিনা সে বিষয় এখনো স্পষ্ট নয়। যদিও সংবাদ সম্মেলনের শেষে পুতিন ট্রাম্পকে বলেন, পরবর্তী বৈঠকটি মস্কোতে হওয়া উচিত। এর জবাবে সময় চেয়ে নেন ট্রাম্প। কি বলছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, শুনব। There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant, but we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. I would like to thank President Putin and his entire team, whose faces, who I know in many cases, other than that, whose faces I get to see all the time in the newspapers. You're almost as famous as the boss, but especially this one right over here. But we had some good meetings over the years, right? Good productive meetings over the years, and we hope to have that in the future. But let's do the most productive one right now. We're going to stop really 5, 6, 7,000, thousands of people a week from being killed, and President Putin wants to see that as much as I do. So, again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. অন্যদিকে ভ্লাদিমির পুতিন বলেন, পরবর্তী বৈঠক হোক মস্কোতে। কি বলেছেন, শুনবো। Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. ভারতীয় সময় অনুযায়ী প্রায় মধ্যরাত। সেই সময় পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আমেরিকার আলাস্কার অ্যাঙ্করেজে মুখোমুখি হলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ভ্লাদিমির পুতিন। প্রায় 5 বছর পর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট এবং রাশিয়ান প্রেসিডেন্টের মুখোমুখি হওয়া সত্যিই যেন একেবারে একটা অবাক করার মতো বিষয়। পুতিনকে অভ্যর্থনা জানাতে আলাস্কার মিলিটারি এয়ারবেসে পৌঁছে যান ট্রাম্প। সেই ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। বিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল রেড কার্পেট, আর এরপর বিমান থেকে নেমে রেড কার্পেটের ওপর দিয়ে হেঁটে আসার পর পুতিনের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন ট্রাম্প।
বলেছেন আর পুতিন শুনবো। To go back to cooperation, it is symbolic that not far away from here, at the border between Russia and the US, there was a so-called international date line. I think you can step over literally from yesterday into tomorrow. And I hope that will succeed in that, in political sphere. I would like to thank President Trump for our joint work, for the well-wishing and trustworthy tone of our conversation. It's important that both sides are result-oriented, and we see that the President of the U.S. has a very clear idea of what he would like to achieve. He sincerely cares about prosperity of his nation. Still, he understands that Russia has its own national interests. I expect that today's agreements will be the starting point, not only for the solution of the Ukrainian issue, but also will help us bring back business-like and pragmatic relations between Russia and the U.S. And in the end, I would like to add one more thing. I'd like to remind you that in 2022, during the last contact with the previous administration, I tried to convince my previous American colleague that the situation should not be brought to the point of no return when it would come to hostilities. And I said it quite directly back then that it's a big mistake. Today, when President Trump saying that if he was the president back then, there will be no war. And I'm quite sure that it would indeed be so. I can confirm that. I think that overall, me and President Trump have built a very good business-like and trustworthy contact. And I have every reason to believe that moving down this path, we can come, and the sooner the better, to the end of the conflict in Ukraine. Thank you. I've traveled out to Russia several times. Our advisors and heads of foreign ministries kept in touch all the time. And you know fully well that one of the central issues was the situation around Ukraine. We see the strive of the administration and President Trump personally to help facilitate the resolution of the Ukrainian conflict. And his strive to get to the crux of the matter, to understand this history, is precious. As I've said, the situation in Ukraine has to do with fundamental threats to our security. Moreover, we've always considered the Ukrainian nation, and I've said it multiple times, a brotherly nation. However strange it may sound in these conditions, we have the same roots and everything. সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলাকে অন্যান্য খবরের জন্য লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।